Last time, we explored water in Mongolia, how we get it, how much we use, what's causing water scarcity, and what will happen if it gets worse. One thing is certain: water is valuable, and change must take place in order for its distribution to remain possible. Now, we'll look at what we can do to prevent water scarcity, the ideas, the technology, and the policies that will guide us to a future with enough water for everyone. For the high-tech answers, we go halfway around the world to Israel. Nearly all of Israel's land is considered to be dry lands, and the country is 60% desert. Not a lot of water here, but that's exactly why it's the best place to go to prevent problems of water scarcity. Why? Well, Israel is now the only place on Earth where the desert is actually receding, and it foresees water surpluses in its near future. So how did Israel fight the enormous water problem that had plagued it for decades? Creativity, experience, and technological innovation. Israel desperately needed water, and its innovative and enterprising culture helped its scientists and entrepreneurs provide it. Israel spends more on research and development as a percentage of the economy than any other nation in the world. The country is also the world leader in startups per capita, and all this technological prowess started decades ago in the agriculture sector. As they describe it, they made the desert bloom. This has occurred through the development of revolutionary technologies and projects to ensure sufficient water supply and maximize water efficiency. Today, despite being a small country in both size and population, Israel is a world leader in water technology and exports its ideas and products to countries across the globe. The most prominent of Israel's water projects is its enormous water carrier. Israel, like Mongolia, has its natural water sources concentrated in the north and has a desert landscape in the south. The national water company, Mekerot, built a water carrier extending across the country to carry water from basins in the north to cities in the south. Israel is also an expert in desalination, or removing salt from salt water to make it suitable for human use. A new nationwide carrier will take water produced from desalination plants in the west by the Mediterranean Sea to cities all over the country. One of the biggest problems with water carriers like Mekerot's is leaks and bursts. In fact, 20 to 25% of water worldwide is lost to such inefficiencies. Takadu is an Israeli company that tackles the problem by providing a monitoring service that tracks indicators like flow, pressure, and weather, and provides alerts about leaks, bursts, and faulty equipment. Ulaanbaatar has a similar one in place today. A former chief engineer of Mekerot, Simcha Blas, made a revolutionary discovery. He noticed that plants grow much faster when they are watered through a constant steady drip rather than by a lot of water at once. He soon created the drip irrigation company Netafim, which puts this idea to use by making watering systems that slowly drip water. These systems, which increase crop yields by up to 50% while using 40% less water, are now used in 110 countries.
One system is specifically designed to help small-scale farmers like Chuluntsitsek, who may not have access to enough water or who may not be able to afford a lot of water. A company that can help everyone, not just farmers, is Whoosh, currently providing free purified water to residents of Tel Aviv, Israel, through its invention, a drinking water filling station. The idea is to supply drinking water to reusable bottles like this, and to avoid and to save plastic bottles from the environment. As we all know, nowadays most people on the streets in every global city, in every urban area, usually when we walk out there on the street, we're thirsty, we buy bottled water, plastic bottles, which are again cost us a lot of money, and not so friendly to the environment, and not so healthy. Whoosh, which is activated through an electronic chip or a smartphone app, is one smart machine. It knows how much water to give you, how to clean your reusable bottle, and it keeps track of your Whoosh history and preferences. It's easy to use, but it wasn't so easy to make. The Whoosh machine is a result of hard work and innovation. We are the scientists of Whoosh. This is the development. You saw Whoosh? This is the Whoosh. This is the development of Whoosh. We did the machine. We did all the experiment here, and we developed the Whoosh system that will stand in the streets, connected to the network, the streets network, water network. Another Israeli company with a drinking water dispenser is WaterGen, but this time the water is taken from the air. This machine, designed for vehicles, takes the water in humid or warm air and filters it to produce clean drinking water. A larger version for ground use can produce 350 liters per day. It's targeted to people in isolated areas who do not have access to a piped water system. Remind you of anyone? If you're in isolated place, islands, or other places, you can produce water out of air. It will be cheap relatively. Of course, good water with no problem of logistics, with no problem of lack. It's just producing your own water on spot. Speaking of isolated areas, what about the often remote mining sites across Mongolia? Mining and isolated industrial area is one of the targets of this system because you cannot bring pipes to those areas. You're locating there for a year, half a year, and then moving to other place. If you bring just the system, it produces you have electricity usually with no problem in mining. It is producing water for all the group you're bringing, and then when you move other, you take the system and just bring it, and the first day it's producing water, it is a solution, it's immediate solution, and for good water and a lot of water. So how viable is WaterGen for Mongolians? Tufton Balgir, an engineer, pointed out a major problem. манай Монголч айгүй хураа агаартай л та. Чигшилтэй агаар бараг байхгүй шүү. Гэтэ яг бусад тэр шин технологиг бүгдийг дэмжиж байна. Энэ боломжтой болгоныг бол хүн хийх ёстой. Гэтэ аль нь хямдхан, аль нь өртөг нь багав, аль нь үр дүн өндөрвэ гэдгээл ихтэй бодох байх гэж байна. Okay, so maybe WaterGen wouldn't work so well in Mongolia, but Tufton Balgir offered a homegrown solution that looks like it will. Бид нар баанда хэрэгэлсэн усаа ягаад бочгинтой эргэлээ хэрэглэж болдгоо тийм ээ? Шүүж аваад. Усны хэрэглээний тийм ээ? 40% зөвхөн жарлангаар урсаад байна шүү дээ. Энийг усанд орсон усаа ягаа хэрэглэж болдгоо бэ? Ингээд 40% хэрэглэнэ гэдэг Улаанбаатар хотын усны хомсдол ахаад 100 жилээр уртснаа л гэсэн үг байхгүй. We took this idea to the Vice Minister of Environment and Green Development, and he thought it was a good one. In fact, he already knew all about it. Усыг дотор нь ерөнхий дэлхийн нийтээр юу гэж ангилдаг вэ гэхээр цэвэр ус, саарл ус, хар ус гэж. Хар ус гэдэг нь бол одоо бочгинаас гарч байгаа, бочгинаас хаягдж байгаа ус. Саарл ус нь бол галтгооноос, хувц угааснаас, нүүргээр авааснаас, шүршүүр тосноод гарах усыгаа саарл ус гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр тодорхой шүүлтүр цэвэршүүлтийг хийгээд эргээд одоо бочгийн ашиглах болцоо бол байгаа. Энэ бол цэвэр одоо барилгын стандартыг шинжлэх, тийм ээ.
хүмүүст тэр юг хүмүүстэйгээ гэдэг юм иргэдтэйгээ дүрм журм гаргаад энийг одоо хэвшүүлэх асуудал байна. Одоо сард усыг ихтэй зүгээр энгийнээр бодох юм бол маш олон залуучууд энэ дэр тодорхой одоо шийдлүүд гаргаж ирж бид нар танилцуулдаг л. Хамгийн энгийн шийдэл бол тухайн продюсероо доороо нэг сар одоо юу гэдгийг ус хэвшүүлэх жижиг байгууламжтай эргээд тэрийгээ одоо бочиг руугаа шахдаг нэг байж болж байгаа. Нэг бол дээд айлынх нь гэдэг юм уу дээдлийн айлуудын саарл ус гэж бид нар хэлж байгаа. Энэ ус маань доод айлын бочгийн ус болох ус болцоотой байхгүй. Нэг бол одоо бас тодорхой төхөөрөмжүүдийг тавиад тухайн хэрэгэлсэн айл нь өөрийнхөө усыг буцаагаад бочиг руу хэрэгэлдэг ийм шийдэл бас байж болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол цэвэр одоо манай инженер техникийн ажилтнууд суугаад барилгын байгуулалтын амтаа гаргаад яриад тийм ээ бид харин эндээс бодлон зүгээрс шахаж байгаа. Монгол улсад Улаанбаатарын одоо нийт орон сууцнд хэрэглэж байгаа усыг хэрвээ бид сарл усны технологиг амжилттай хэрэгжүүлж чадах юм бол нийт хэрэгцээг 45%-аар бууруулах болцоотой. Though this water reuse idea is in the early stages of development, a government water program focusing on conserving and reusing water is already in place. Үндэсний ус үндэсний хөтөлбөрийг бол боловсруулж одоо манай яам бол хариуц хэрэгжүүлдэг. Энэ ус үндэсний хөтөлбөр нь бол хоёр үндсэн үе шаттай. Эхний үе шат нь бол одоо 2010-аас 2015 онд буюу одоо эрчимтэйгээр одоо энэ усны менежментийг хөгжүүлэх тийм ээ ус ашиглалтын менежментийг хөгжүүлэх 2016-аас 2021 онд бол илүү одоо нэгэнт тогтцсон тэр менежментээ тогтвортой маш удаанаар одоо яаж усын нөөцийг ашиглах уу энэ чиглэл рүү бол бас одоо ажиллахаар ийм хоёр үе шаттай хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлээ явж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол ямархаа асуудлууд хөндөгдөг бол гол нь одоо ус ашиглалтын цэг болгоныг тоолууржуулах. Тэр тоолууржуулснаар бол одоо иргэдэд гэдэг юм хэрэглэгчдэд бас хэмнэх тэр одоо сэтэл санаачлагын төрүүлж бий болгох мөн одоо усны алдагдлыг багасгах усыг эргүүлэн ашиглах тал дээр бол дэмжлэг урамшуулал одоо төрөөс эдийн засгийн болоод янз бүрийн хөшүүрүүдийг ашиглах мөн одоо гадаргын ус болох тийм ээ үер мөн одоо бороо цас эдгээр усыг бол хоримтлуулж эргээд энийгээ одоо газар тариалан мал аж ахуй мөн одоо үйлдвэрлэлийн зорилтоор ашиглах энэ үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр ийм бодлого боловсруулж ажиллаж байгаа. The proposed water meters, though small, can be powerful tools. Хэмжиж чадж байгаа гэдэг чинь хэдэн төгрөг төлөхөө гэдгийг тэр хүн өөрөө төлөвлөж өөрөө бас тэрийг одоо зохицуулж чадж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас бид нар айл болгоныг тоолууржуулах ийм хөтөлбөрийг бас 14 онд ер нь хэрэгжүүлэх бодолтой байгаа. Айлаас гадна бүх одоо ус хэрэглэж байгаа их усрууд, албан байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүд тийм ээ бүгдийг хэмжих болгоод хэмжээд тэрийгээ одоо хэрэглэдэг болгоод ирэх юм бол энэ хэрэглээ маш их багаснаа. There's a technology that is completely in line with this policy. Smart Tap is a shower system that lets the user choose how much water to use and can monitor how much money is spent on water by the hour, the day, the week, and the month. Now, here you can see the temperature indicating by the color from hot to cold. Here you can see the water flow. Now, if you want to save water, you'll be in the green zone naturally, and if you're spending water, you'll see it on the yellow turning into orange. Now, we are now regulating the flow from the back office, as we say, because when you're pushing it, let's start here, and you're using maximum flow. Well, you're using the maximum you can see, but we are regulating the flow from the cloud server, which means we can set the system to discharge no more than 10 liters per minute, for instance, and the water will do that. The system, which collects data, can be monitored and controlled by a computer. Here you see the hotel. You see the floors, the different rooms, everything, and let's go into room 201, for instance. Now, here you can see how much hot and cold water each room has spent, each floor, each building. And then we can say to the CFO, he will say, well, it's nice, but I'm more concerned about the money, because this is what I'm interested in. So you can compile it to cost very simply, and you can see how much money you spend on hot and cold water inside the room, inside the floor, inside the room. Back in Mongolia, the importance of money in assigning to water its true value is something that everyone can agree on. Эрен гэхдээ хүүхдүүд, эрен хүмүүс бол усны үнийг одоо нэмэх хэрэгтэй байна гэдгийг бол ойлгож илээ. 100 литр юм уу 200 литр уснаас дээш гарсныг иргэд төлөх ёстой. Тиймэрхүү системтэй бол тэр хэмжээндээ хүн хэрэглээд энэс илүү хамаагүй асахгүй шүү дээ.
хүн нөгөө юм хэмжиж чадахгүй тохиолдолд хэмнэх тэрийг удирдах гэсэн асуудал байхгүй болчихдог юм байна л да. Тэгэхээр өдөр та ямар хэмжээний ус хэрглэж байгаа вэ? Танаа үйлдвэр одоо ямар хэмжээний ус бохирдуулж байгаа вэ? Ямар хэмжээний нөөц багасгаж байгаа гэдгийг хэмжээд тэрийг нь одоо өгдөг. Тэрэнд нь тохируулаад тодорхой хэмжээний татварууд тавьж өгдөг. Ийм бодлого руу шилжүүлэх гэж байгаа юм. Besides imposing a water tax, Tufkra also suggested a reformed payment method for water. Тэгэхээр та бүхэн утсан дээр мэднэ те. Дараа төлбөрт утасны төлбөр бол одоо хүн хэрэглэснийхаа дараа төлөөд ирэхлээр маш өндөр гардаг. Урьдчилан төлбөрт бол яг хэрэглэсэндээ хүн зохицуулаад ярьдаг гэдэг шиг энэ ялгаа бол бас л энэ усан дээр гэр хороол орон сууц гэдэгтээ бас харагдаад байгаа юм л да. За нэгдүгээр орон сууцны айлуудыг тоолоржуулах шаардлагатай. Тэ бүгд яг бол тоолоржуул болох учраас. Хоёрдугаарт нь төлбөрийн урьдчилж төлдөг сүүл төлдөгөөр байдлаар бас тэр менежмент руу оруулж ирэх юм бол бас ялгаагүй нь усны хэрэглээг маш багасгах. Less water is the key, and there's actually one quite simple way to get it. Хүүхэд наснаас эхсүүлээд одоо боловсролын системээр дамжуулаад мөн одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг дамжуулаад хүмүүст боловсрол олгох нь илүү одоо хямд тийм ээ илүү энгийн ийм арга хэрэгсэл байгаамаа. Mongolia can learn both from foreign technologies and from expertise within the country itself. The answer to water scarcity is threefold: education, policy, and technology. When these are put into place, and most importantly, when we truly realize the value of water, we'll have everything we need to tackle the problem of water scarcity once and for all. Write my name upon the sky, and when you call me, I'll be there, faster than a lightning flash, rushing through the cool night air. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirl, I wanna be the man that saves the world.